กำลังเซตอัปอยู่ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้ก็คือไลฟ์แพทรางดาวเนาะแพท4.1ก็เดี๋ยวระหว่างนี้เหลืออีกประมาณ7-8นาทีก็ลองดูคลิปเก่าๆกันไปก่อนไปนะแอคกลิ่นหอมพรีเมียมタブワールドエンド物理的な隔たりを越え銀河中の愉悦の信者をつないでいるというその入り口の一つが二層楽園にある。私は身の危険も顧みず視聴者のためアッハの最新情報を調べてきた。それでは VTR スタート。こんにちは。アッハに会ったことはあるだろうか。
最後に犬とかけっこしたの覚えてるか？最後に会ったのは最後に見た時さ。そうは列車を戦艦に従ってたけど、私は巨大ロボコスが真理だと思う。そうは納得いかずに列車を爆破してたよ。アキビリにでもなったつもりか。犬とかけっことは聞きたいのは優越の神に会ったことがあるかなんだが。なんだ早く言ってくれよ。今朝会ったぞ鳩川で。なんとでそうは一体何をしていたんだ？犬とかけっこ。あれは宇宙一の映画になるはずだった。僕は300を超える平行世界のアッハをデザインしたんだ。天才のアッハ、10の赤心のアッハ、ヌースのアッハ。僕のお気に入りはアハシニアン。ああ聞いたことないね。でもアハージ的。信じてくれ、アッハもうなずいたんだ。なのにスターピースエンターテインメントめ。ある日パブに商人が現れ、弔い連心の涙を高額で買い取ると言ったの。このティアラッシュで大儲けしたわ。存在証と小木手が泣いている理由は聞かないで。まさかそこまで。大丈夫か？アッハはこんな風に笑うんだ多分。アッハに会わなかったかって名前だけ言われてもな。身長人相最後に目撃された場所、あと服の色は分かり次第この名刺にある品津探偵事務所まで。犬とかけっこ？ああなんでそんなことを？頼む教えてくれ！あ、犬が苦手なんだ。パブのジョークスペシャルはいかがでしょう。私を材料にしてくれ。存在がジョークみたいなものだし。フクロウちゃん、ここでアハの情報を聞こうだなんて正気？どういう意味だ？だってパブのルールでアッハと弔い連人立ち入り禁止。無駄足だったのか。今日のフクロウさんはとても運勢がいいみたい。フクロウは苦労しないって意味でしょ。うん。ヤッホー、みんな大好き火花ちゃんだよ。ライバーのフォロワー数とはすなわち戦闘力。いい案件はいいフォロワーから。だから火花は案件に困らない。さあ次は火花ちゃんちの今日の案件。20万信用ポイントでスタレの辛口レビューを。こっちはストレで食べてるんだよ。50万。納期はいつかな？やっぱりだ。どうやら自分の立場が分かってないようだ。まさかさっきまで喋ってたのは花火ちゃんだったのでした。花火でも火花でも構わん。とにかく重要な仕事を任せたい。150万。それで新キャラのフォロワーを1000万にしてくれ。仰せのままに依頼主様。それでその新キャラって頭おかしいんじゃない？ネットがまるで分かってないってことで、フォロワー1000万を達成できたらタダで150万もらえるってわけ。ごめん、でも話がうますぎて考えた人バカなんじゃない？でもフォロワー1000万は達成しなきゃでしょ。だからみんなで一緒に考えよう。笑ってはいけないチャレンジは？ある？もうそんなの流行らないってポポポ。街中ドッキリとか楽しそうじゃない？命の危険がありそう。却下。ちありきたりだな。ネットってものをまるで分かってない。君のアイデアは？今売れるために必要なのはとにかく奇抜な振る舞いさ。例えばこんな感じとか？狂って飛ばして。人間やめて。
は目を引くサムネがあれば。もう一声。もう教えることは何もない。さす火花、フォロワー数を伸ばすコツはバッチリだね。このイニフで尖った路線、これでもうネットの人気は火花のものだよ。誰のものだって。火花のこの配信は管理者にバンされました。なんとかなるさ。やっほー、みんな大好き火花ちゃんだよ。最近思うんだよね。どうして誰もが自分を売り込もうとするの。150万のために配信ルームを失ったけど、おかげでひらめいちゃった。問題が解けないなら出題者の方を。よーし、回り道だったけど結果オーライ。それじゃあ1000万フォロワーを誇る火花ちゃんの初配信は、おっとタイトルまだだっけ。เจ้าของคือมีความรู้สึกว่าอยากจะดูไลฟ์ญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าเสียงมันเรียกว่าอะไรเหมือนไม่ได้ฟีลมากกว่าถามว่าเข้าใจไหมไม่รู้เดี๋ยวจะพยายามตีความให้แล้วกันก็คือแพทชนี้เป็นเกมแข่งรถปะไปถึงเวลาแล้วอีก10 กว่าวิLet's go もしもし、品津さん。フクロウさん、すまないが悪い知らせだ。急なんだが重要な依頼が舞い込んできてね。
予告番組の収録には参加できそうにない。それは偶然だ。実は私も少々頭痛がしてね、熱があるかもしれないし、収録は難しそうだと思っていたところなんだ。おや、そうか。どうぞお大事に。それじゃあまたな。ありがとう。โอเบิร์ตเป็นไข้จะหนีเที่ยวสิ休む理由を何にしようか悩んでいたんだが、ゲスト不在とあっては仕方ない。収録はキャンセルだ。せっかく招待枠を手に入れたんだし、思いっきり羽を伸ばさなくては。待っていてくれ、請求列車フェス。フクロウ、こっちこっち。やーやおお、準備万端だね。フェスのスタッフかと思っちゃった。もちろんだとも。今回は徹底的に下調べをして、各エリアの順路、ショーのスケジュール、グッズショップの場所までバッチリ調査済みだ。今日は大船に乗ったつもりでこの私についてあれก็คือฟุกุโร่โอเบิร์ตมันก็คือแอดกับแอชฟิลไว้แล้วก็ไปไม่ได้แล้วนะเป็นไข้อะไรเงี้ย体調依頼っていうかこの人誰？คือที่จะมางานフクロウの知り合い？話すと長くなるんだが、まあなるべく手短に済ませよう。皆様またお会いできましたね。請求列車をテーマとした展覧会を開催したいと考えています。 You guys know each other? ไม่ไหวละทุกคน It's a long ออกไปทางทูต story. แต่ว่า Oh, then ตอนที่ let's cut to the chase. Hello, guests from the Astral Express. Nice to see you again. I was thinking of having Pearlux Corp host an expo for the Astral Express. As for the name, ก็คือมีในเอ็กซ์โปของเธอ It's hard to believe they recreated the scene where the Express crashes into the Great Septimus. Why is everyone supporting Cocolia? Please, stand up for us! Do not! That's one! ประกันสีวะ and during the Phantasmoon Games, not only can miracles trigger wish power, but fear too. เห็นนะเมื่อกี้ This new herald of death is. แอชฟิลมา I must deliver justice with my own hands. This old wolf hasn't lost his fangs. Beasts slaughter each other! But in the blink of an eye, we somehow became enemies. Let's settle this on the horizon, where the vengeance moon rises! Forget about any fantasies of fairness and harmony. From this moment on, the Phantasmoon Games could follow in the footsteps of what happened 15 years ago. ต้องสู้กับหุ่นปอมๆนี่เหรออะไรอะไม่เกี่ยว If we handle the negotiations well, perhaps Aha could stand behind the Astral Express. Phantasmoon Games. Of my authority. To become the true one of elation. As such, it's time to unreach. โคตรแรกมาแล้วทุกคน
So, you're the famous detective from Duo Mention City, and you had a last-minute assignment that brought you to the fest. เป็น And... เป็นนักสืบ Albert, don't tell me you were faking being sick. ก็คือแกล้งป่วยเลย You know. Ditching the show. Why don't we keep this our little secret? Not a problem. Albert, do you really think I'm the type to go tattling? Our friendship is solid. Perfect. How about I serve as your temporary guide and show you both around? Come on. Let's walk and talk. Ladies and gentlemen, the first stage of the Phantom Moon Games has just concluded. Famous streamer Sparksy was คือเริ่มเฟส defeated แรก and ของ forced เก to ม retreat จัน after facing off against ลืม the ชื่ออะจันอะไรวะ Trailblazer. จันดาราปะ จันมาลา The จัน hottest ใบ topic in Plain Arcadia is, of course, the victor, the nameless of the Astral Express. The Astral Express has been topping the trending list for ages now, connecting worlds across the universe and rescuing people everywhere. They're the real deal, no question. And in order to carry forward the spirit of trailblazing and give the people of Plain Arcadia a chance to keep up with Star Rail, Plain Arcadia's CEO Pearl has partnered with the Astral Express crew to host the Star Rail Fest Expo themed around the Astral Express's grand ก็ adventure. คือเพร์ลจะจัดงานเหมือน This is the เป็นงาน first เอ็กซ์ time โป I've ever gotten such a grand welcoming. Honestly, it's a little awkward. งานอะไร No อะ need for เหมือนเป็น modesty, young lady. Astral The Express Nameless have Expo อะ earned every bit of เพื่อ that ที่จะต้อนรับ acclaim. พวก Mr. Aspel Fuck couldn't be more Tony. correct. Now then, onward we go. This Star Rail Fest features 3 major zones: the Bellabog Zone, the Shinjolo Food Zone, and Pentagonny Zone. ก็คือมีจะแบ่งเป็น3โซน มี I seriously can't wait. อะไรบ้างนะ What kind of เจริโอ fun stuff will there be? เจริโอโซน Oh, seems เซียน like โจ we've หลัว arrived ฝู at a โซน photo แล้วก็ spot. โซนของ Is เพ this นาโค the นี exhibition area? Today's a trial เพนาโคนี operation. The main exhibition areas are still being fine-tuned, so they're not open yet. But we can still take a sneak peek through the guided videos. First, let's head into the Bellabog Zone. Greeting us is a replica Club Hog Fort and Whoa, that's a นี่คือ huge โซนของ pom-pom. เจริโอ Look at those 2 giant balloon people. Is this depicting our fight against Cocolia? โอเค ตอนแรกก็งงว่าใคร The ก็คือ Nameless fighting with เป็นโคโค Supreme เลีย Guardian ตีกับ Cocolia ตี to เจ้าหุ่นอะ resist the destruction engine. ไอตัวเอนจินอะไรสักอย่างจะชื่อไม่ได้เหมือนกัน So we're using Bellabog's official narrative? คือโซนแรก Got it. My lips are sealed. now that we've wrapped up the Bellabog Zone, อ่ะเบลบอก let's โซน hop ใช่ on เบล the บอก specially designed Shuttle Express and make our way to the Cienjola Food Zone. Wow, the แล้วก็ front นั่ of ง the train is รถไฟป pom-pom. อม Let me snap a ๆไป photo. หลัวฝู The เป็นโซ conductor น is ของหลัวฝู definitely gonna เป็น love โจหลัว this. ฝู Beyond the exterior, this train's method of movement is also quite special. By boarding the Shuttle Express via interplanar jump, we can collect wish power to fuel the train and personally experience the moment of departure. Arriving at the Cienjola Fu อันนี้โซ exhibition นเซียนโจ area, หลัว its ฝู theme is an immersive theater, recreating the เป็น heart-pounding immersive duel theater against the ก็คือเหมือนกับว่า Lord เป็น Ravager โรงละคร Fantilia ขนาดใหญ่ and Scale Gorge Waterscape. อันนั้นน่ะอ๋อ Are they really portraying Fantilia as Fantilia a comedy character? Aren't they afraid she'll come back to haunt แอน them? เทเลียกลายเป็น Does the IPC have some kind of misunderstanding about what immersive means? Was it really necessary to flood the entire theater? Well, that's why we call it a trial run. The facilities still need a little tweaking. คือ Next, เทเตอ it's ร์ให้ time เปียก to ไปเล head ย to จ้า the Pentagonny Zone. ตอนนี้ This เพนาโค exhibition นี area โซน is เพนาโค all นี about impact, quite literally. You don't mean we're actually going to crash the train into the Great Septimus, do you? Bingo! To the มันเหมือนเล่น tune ไอ้นี่ of ไง Robin singing, we'll ที่ collect Soul Glad Fuel. Then to the thunder of Busy Soda. ต้องเรียกรถไฟมาชนบอส The ป่ะ Great Septimus. Nothing more Pentacony than this.
Oh, this is awesome. Once it officially opens, I am definitely coming back for a few more bottles. Once we smash through the Great Septimus, the train will race toward the very peak of this fest, the main stage atop Pom Pom Tower. Wow, trains and tickets ก็ are คือ everywhere. ขึ้นมา Incredible. ท็อปท็อป I ทาวเวอ really ร์ได้ wish the conductor could see this in person. In addition to the carefully crafted main exhibition areas, Star Rail Fest has also prepared a dedicated fan creation zone where visitors can mingle, take photos, and purchase fan-made merchandise, which is ก็คือเป็น exactly where we're โซน standing เหมือน right โซนขายขอ now. งด้วย Woohoo! Oh, my purse is trembling with anticipation. Let me see what they've got. Fan novels, wanted posters, paper bags. Whoa, what's this? Is that a pom-pom mech? That doesn't look anything like the conductor. This is Pearlux's new Clean Series Sanitation Alloy Pom Pom Mechatron, or Pom Pom Pommy Mechatron. for short. Pommy? But hey, as weird as it looks, Pom-Pom would totally be into it. So, Mr. Owlbert, now that we're in the Star Rail Fest fan zone, do you think we might ใน see... The Rail Fest แฟนโซ You น know what? What? Come on. What else could it be? The hottest comic in plain Arcadia, Fluffy Across the Blue. Oh, I missed something else. Of course it's here. And I've heard its creator, the elusive blurry QR code, who's never shown their true identity in public, has been invited to appear for a signing. Oh! That's right. The very same blurry QR code. Plain Arcadia's most mysterious comic artist, whose signature คือเดี๋ยวจะมี fluffy QR kinesthetic code อะไร and สักอย่าง passionately ให้สแก detailed น storytelling vividly captures the Astral Express's adventures. Fluffy across the blue. จะเป็น To แบบ think that Colt would actually be Shot willing anime to หรือ attend เปล่า Star Rail Fest. But that really shows just how powerful the Astral Express's pull is. Hurry. Take me to see them. I have to get a copy of the Fluffy personally signed by Colt. But they're only attending the official Star Rail Fest event. All right then. Guess I'll have to come back another day. Oh? So you're a fan of the Fluffy too, Mr. Detective? Not quite. I have a friend who's a huge fan of it. A copy signed by the original creator would make the perfect gift. That คือ makes เดี๋ยวน่า sense. จะมี But ของ since ขวัญอะไร Colt สั has กอย่าง agreed to ที่ take แบบ part in this ฟัฟฟี่ก็คือแบบขน collaboration, ปุยอะไรอย่าง you're งี้ bound to get the chance เอาไม่ทัน sooner or later. That's right. Since we're already here, please allow me to formally introduce the organizer of this Star Rail Fest, the entertainment titan of plain Arcadia, our glorious Pearlux Core! Entertainment Titan really isn't an overstatement. Pearlux Corp pioneered an entirely new imagenesis fabrication process. The various mechatrons seen all across Duo Mention City nowadays ก็คือ are all สาย the work of Mechatron Pearlux Corp. On screen is their HQ, ดูไม่ Pearlux ออกเลยนะ Tower. ว่าอินสปายมาจากไหนเนี่ย They're showcasing a new ก็คือเป็นเหมือนแบบพื้นที่ใหม่ก็เกี่ยวกับเป็นเมกาทรอนโซนโดยเฉพาะอะไรของเพร์ล Wow, its detail is incredible. Mr. Yang would absolutely love this. Just look and won't do. เบลชอบแน่นอน I absolutely recommend trying it for yourselves. At Pearlux Tower, you can experience the full process firsthand from อีทาง Mechatron สองมิติ design นี่มัน and เริ่มเยอะ component ไปแล้วปะ manufacturing วะ all the way to final assembly. There's also a live film set for the heroic Mechatron film, Daybreak Squadron. We can pilot Mechatron มีสถาน yourself ที่ที่เป็นแบบ battle evil monsters in a ถ่าย miniature setting. ของ You can even get the เกม chance มิ่ง to go head ไอ้ to ตัว head with the stars เม of กาทรอนนี่ Daybreak ด้วย Squadron themselves, experiencing a แล้ว high ก็ข energy บวนการ Mechatron สี battle firsthand. Oh, that sounds awesome! But how do we get the chance to experience it?
Simple. You just need to... All right, that's plenty of that time for the organizers. And you, young lady, keep your guard up around the IPC, or you'll end up being sold out and helping them count the profits. It's getting late. I've got business to attend to. Catch you later. What a strange detective. So he really did have an assignment after all. Okay then. Looks like it's just us two for the rest of the tour. And... Testing. Hi there, Star Rail Fest attendees. To thank everyone for taking the time out of your busy schedules to attend this grand event. For one reason or another, we'll be handing out some small gifts. The Star เดี๋ยวจะมี Rail ของขวัญ Fest giveaway will be เล็ handled ก through ๆ a เล็กน้อยให้ redemption code. In a moment, a string of letters will be displayed along the bottom of the screen for a short while. And then มันมีอะไร after สัก some อย่างขึ้นที่ time, สกรีน they'll ข้างล่างนี้ expire. Do with that what you will. We hope you all have a great day. That's a wrap, little bro. The mic's switched off, right? What? You don't trust me, big bro? Hey, by the way, what was with that big, super half-hearted tone just now? Today's just a trial run. We're just going through the A motions. trail run. As long as there's no accidents, keeping it casual is fine. We birds of a feather finally clawed our way up from the midnight radio slot to this spot. We can't seriously get bumped back again, can we? Okay, stop. I can't shake the feeling that being this happy is asking for trouble. Oh, don't be so pessimistic all the Right. time. Life's got its share of fun, too. The Phantasm Moon games just kicked off again the other day, right? My favorite streamer, Sparksicle, was eliminated just like that. Where's the fun in that? Dude, you balling in the live stream chat every day is honestly the most fun. Hey, the Phantasm Moon games aren't something to joke about. That's true. Thinking back to the Phantasm Moon games 15 years ago, that herald of death who brought suffering to countless families. Huh? Wasn't that just an urban legend? If it's really just an urban legend, then why is it that over the past 15 years, all we've been able to dig up are hushed whispers and vague fragments? You mean someone's been suppressing everything about the herald of death? Who could be powerful enough to pull that off? Well, with the Interastral Peace Corporation calling the shots, is there truly any problem that money can't solve? That sounds like pure conspiracy theory. Who would believe something like that? There's more evidence. Just yesterday, I got a text message from the Herald of Death saying that as long as I wired him 4,000 credits, he'd guarantee my whole family's safety. That's 100% a scam. จะเหมือนกับแพทผัก Hold เบา on, ๆหรือเปล่า tell me you didn't actually wire it. Relax! I didn't actually give him that much. Oh, that's good. Wait, what do you mean by that much? I mean, I only wired 3,000 credits. Dad plus mom plus... Yeah, I'm just not going to ask why you paid 25% less. Wait, that's not what matters. The point is, the Herald of Death died 15 years ago. You've been scammed. No, you've been scammed. The Herald of Death isn't dead at all. The tragedy of Dovebrook District a few days ago had such enormous impact that even public opinion control couldn't keep it buried. You mean the Sinwish Syndicate case? That was the Herald of Death's doing? That's right. They didn't pay the Herald of Death their protection fee, so the whole gang was slaughtered without mercy. Hold on. Isn't the Sinwish Syndicate the one that collects protection money? That part doesn't matter. The point is, anyone who didn't pay the protection fee met a terrible end, and it implicated everyone around them. They say even an innocent IPC employee was caught up in the violence. Then doesn't leaving 25% unpaid basically count as not paying at all? Come on, you really think a message like that would scare me? All right then, that's reassuring.
Guess my ก็ little brother ระหว่าง isn't a นี้ก็ lost คือ cause yet. มันก็คุย Joined ส the พเปเหระ Research กันไปอยู่ Society of Happy Smiles already. According to them, a happy smile is all it takes to stand up to the Herald of Death. Oh, that's it. You're beyond saving. Anyone who buys that nonsense is a lost cause. My brother is done for. Since the Herald of Death is sending messages like that, bro, if you want to stay alive, wouldn't it be better if you joined the Research Society too? Not at all. I'm serious. Leave that creepy organization immediately, or my quiet, peaceful life is over. Hello? Director, I'm here. Wait, what? The mic was on the whole time? Oh, that's ก็ it. คือ My career's over. เขาก็ฉัน Bird, hurry แต่ไม่รู้เลยว่าไมค์ออน The เนาะ next show is about to start. This is the one I've been waiting for! Trial run or not, I hear a big guest is showing up for an interview! Oh, I can't wait. Hello, everyone. I'm your good friend, Furry, coming to you from Furry. Entertainment. With a much-anticipated Star Rail Fest about to commence. In the background, the Fantasmoon games are unfolding with unstoppable momentum as the war of the supplicants is on the verge of eruption. What direction will this exhibition take next? But not to worry. Today, I've specially invited Dovebrook District's most renowned adult human expert in deduction, Mr. Ashville! Welcome! Huh? น่าจะก็คือนั่นแหละ เป็นอธิบายสกิลคิดของแอชวิลล์แหละล่าสังหารไฟฟ้าที่ใช้ไม้เท้าเห็นแล้วนึกถึงตัวละครบางตัวที่เป็นมังกรพ่นน้ำเลย Oh, thank you. Expert is too generous. I'm just a detective passing by. Psst. Just go with it. I spent ages coming up with the wording. คุณนักสืบแห่งเมืองทวีอะไรวะ You're welcome, Mr. Ashville. ลืมไม่ได้ As an expert in the field of deduction, what do you usually do on a regular day, huh? Casework, protecting clients, smoothing over neighborhood conflicts. Of course, if someone's pet goes missing, or they need someone to impersonate a parent for a school meeting, or even to line up overnight for the latest comic release, they're welcome to come find me at my office. ก็คือมีปัญหาสพเปเหระอะไรก็ไปหาคุณก็ได้นะจ๊ะ Let's get back on track. With the Fantasmoon games in full swing, staging a Trailblaze exhibition of this scale feels deliberate. Is Director Pearl attempting to concentrate wish power and rig the outcome? I don't see it that way. Star Rail Fest does draw plain Arcadia's gaze here, sure, but turning attention into wish power is another matter entirely. The stage may be set, yet who takes the lead still depends on individual merit. Are you implying that the Fest might draw not just one, but multiple supplicants to the venue? Very possible. If I wanted to win the games, the smartest move would be to fight on the Trailblazers' home turf and leverage the momentum of the Astral Express for my own advantage. Ah, how sinister. Good thing you're not a supplicant, Mr. Ashville. Oh, wait, you're not actually one, are you? Not all supplicants participate with victory in mind. Some seek power from the mask. Some step in to steer the game and prevent it from going off the rails. And some join simply because they find it entertaining. All of these are valid reasons to compete. But supplicant is only a title. If someone exploits that title to cross moral lines, they cannot and will not be forgiven. Ooh, are you talking about the Dovebrook murders, Mr. Ashville? Could that case also have links to the Fantasmoon games? I can't rule out that possibility. คุยก็ถือว่ายังคุย Working สพเปเหระ alongside กันอยู่ Agent ไหมเนาะ Kuchiba from the Department of Aberration Defense to investigate the case.
and we've already made some progress. You know, Oh, many masih game viewers dia, Mas. are Game Candala. eager to know more about this incident. Would you mind expanding on it? We discovered that prior to the incident, a group called the Research Society of Happy Smiles had coincidentally recruited a significant number of former members of the Sinwish Syndicate. At the same time, shortly after the incident, the Smile Society announced the Dovebrook District New Life Project. Dovebrook District happens to be the former stronghold of the Sinwish Syndicate. One coincidence, maybe chance, but a chain of them points to deliberate orchestration behind the scenes. Call it an old detective's gut instinct. Either way, I will uncover the truth, deliver justice for the fallen, and ensure the real culprit answers for their crimes. And now, Miss Furbo, it's time for you to reveal your true identity. Me? Exactly. I caught it just now. You called Pearl Director, and your script didn't include any Mechatron product placement at all. That leaves only one conclusion. You absolutely cannot be from Pearlix Entertainment, so who are you? Really? Nonsense! I was dispatched from Interastral Peace Entertainment to Perlux Entertainment! It's an external posting! External posting! I understand now. So that's how it is. And I was just starting to think Mr. Ashvale was pretty charming. Before taking the stage, I looked over your record. The curious case of the Harmony Sect Communion. The mystery of the Ghost Bullet Worm Express. And the super non-serial locked room murders at Kooky House. Just to name a few. How exactly did you manage to solve all these cases? Naturally, it comes down to sharp intuition, with just a touch of deduction on top. I'm starting to suspect most of the heavy lifting was done by your assistant, Mr. Narrator. At the very least, I solved the Juming Artisan Exhibition forgery case myself. By intuition alone? No need for that. I personally witnessed General Huayan's prize disciple forge the real deal. Hammer Strike by Hammer Strike. That artifact's from 7 or 8 centuries ago! Don't tell me you're actually that ancient, Mr. Ashvale, huh? Oh, I didn't realize so much time had passed. Huh? Hey, I take it I've aged pretty well, huh? แต่ว่าเพลงที่เปิดนี่มัน Treatments would do the trick. ดีเพลงของโร Okay, บินเลยว่ะ I'll quit teasing you, little ทุกอย่าง Furbo. คอสโมดอะ What's up next? Next, could we ask you to share some of your combat experiences and practical tips? มาสักทีสกิล Yeah, คิด sure. ของแอ In ชวิล combat, I select a lucky target to serve as bait. As long as the bait remains in the field, I can reduce the defense of all enemies. เวลา If I use เข้า my skill on สู่ the การต่อ bait สู้ again, อะ it will deal additional ก็จะ damage to เลื the อก target and restore skill หนึ่ง points ทาร์เก็ต for แบบ the team. ติดมาอันเนี้ย After an มาสีแด ally งๆอะ attacks the bait, I will also launch a set number of follow-up attacks คือสามารถ against the bait. ถ้าโดนคนอื่นในทีมเพื่อนในทีมตีก็คือก็จะโดน follow up Asheville's attack presence suddenly ตามส feels แต็กตรงเนี้ย completely different. Like a wolf locking onto its prey. I like that comparison. In battle, I accumulate stacks of gluttony. After using my ultimate, I can consume gluttony to enhance the hunting power of my follow-up attacks. Oh, in the footage, ก็คือ you can see Mr. Asheville attacking ตัวถ้าไม่ตายก็คือจะสามารถเหมือน one after another. ตี follow up แบบ After เสริมพลัง biting ได้ one to death, he doesn't stop, but goes straight for the next target. In other words, ก็คือโดนมอนตัวอื่นด้วยน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นนะ follow-up attacks. Wolves are creatures of no retreat. They will not cease their pursuit until every last prey has been slain. So then, what exactly is this gigantic maw that descends from the heavens and devours enemies? Have you gone and unleashed something terrifying? It would be better to pretend you never saw it. After all, those who do usually don't get the chance to tell anyone. ก็คือน่าจะตีหลายๆฮิตแล้วก็สุ่มทาร์เก็ตแล้วมั้ง Anything
ก็คือถ้ามีตัวเดียวก็จะโดน I'm just teasing โดน you. ตัวเดียวอย่างหนัก By using my technique, I can อันนี้ daze เป็นเทคนิ enemies ค within a certain radius. เทค You นิค see, ก็คือ the ทำมัน reason ติ they ดมึน are ได้ quiet is only because they are sleeping. The way you make others go quiet doesn't seem like a mere technique to me. Much like how I feel your identity goes far beyond a detective. Who exactly are you? ตัวคุณเป็น Don't ใคร put กัน me แน่ on the นะ spot. แอชวิล I really am just a freelance detective who took on a security job. At least for today. What about tomorrow? ก็คือเป็นนักสืบที่ Tomorrow, I'll be a รับจ็อบเป็น professional animal trainer capable รั of กษาความปลอด walking ภัย 10 ด้วยอะไร dogs เงี้ย at once. You're just toying with me, aren't you? All right, I give up. There's just no way to squeeze any more juicy stories out of Mr. Asheville. All right, let's switch gears and take a look at this version's banners. In version 4.1, the limited 5-star character Asheville and the limited 5-star light cone, the finale of a lie, มาดู will ตัว have a วาร์ป boosted drop rate. ก็คือทั้งแพทช์ก็จะมีแอชวิลทั้งแพทช์ไปเลยแพทช์นี้มันมีแค่4 สัปดาห์นะ During the first rerun warp, the จริงเหรอ drop วะ rate of the limited 5-star character Hyacinth and the limited 5-star light cone, เดี๋ยว long สิริ may รันว่ะ rainbows adorn the sky, will be boosted. During the second rerun warp, the drop rate of the limited Boot Hill. 5-star character Boot Hill and the limited It's sold. 5-star light cone sailing towards a second life will also ก็ be คือแอชวิล boosted. จะอยู่ทั้งแพทช์แล้วก็ Brings our มาอ้วนอยู่ครึ่งแรกแล้วก็บูทิลอยู่ครึ่งหลังแล้วเฟยซิลอะเฟยซิลอยู่ไหนวะ Just a second. Before the Yeah, program ends, I have a few heartfelt words to share. Our detective agency is rolling out a range of merchandise, including the 100% head-turning famous detective quote T-shirt, the See the Killer clearly magnifying glass, and the tracking and tailing glasses. ก็คือ Great ขาย value for merchandise money, fair เสื้ออะไรอย่าง prices งี้เหรอ for all. What's more, those who hire me for a case will receive a limited edition ผมก็ขาย badge. แค่ในเกม Interested viewers, please get in touch with my assistant, Mr. Why did it suddenly go dark? อะไรวะ It is an แต่คือผู้ช่วยวะ มิส IPC เตอร์อะไร sponsored วะ program, so it makes sense that some other brands aren't allowed. So what's the plan now? Let's head over to the game booths and have some fun. Apparently, it's all upcoming releases from the IPC with the Perla Corp's strict oversight at every level. Another unexpected incident shouldn't be possible. All right, let's get moving. ข้อ3ผู้ช่วยเป็นใครวะผู้ช่วยจินจะ5 ดาวเปล่าวะหรือว่าผู้ช่วย4 ดาวมันจะกลับมาไหมอะตัวละคร4 ดาวอะแต่ไม่คิดว่าไลฟ์จะยาวนะเนี่ย10 กว่านาทีแหละ Didn't you This say is some more, see. Perlex Corp had strict oversight at every level? So why is a Stellaron hunter showing up here? Me? หาเงิน I heard there was a new game to try, so I hacked my way in. Your security here is basically made of paper mache. Well, today's just a trial run. A trial run. I'm confident the official ก็ festival คือ will have tight security for พอเป็นเรื่องเกม And I นั้นก็เลย believe สนใจ you ขึ้น for มา sure. สินะ So you're here to play too, then? Want to play a couple of games together? Sure. Since we're already here, what kind of fun games are there? Check this out first. You know Wispe, the small blocks you see all over Dual Mention City?
Well, now they're fighting each other. Huh? What do you mean fighting each other? Exactly what it ก็ sounds คือ like. เป็นเกม Didn't the โปร Trailblazer แกรม and ของ Sparksy get into ของ a อันนี้ fight ปะวะ before? They tore คื a อให้ hole เจ้า right น้อง through เยล the ลี่ wall มาตีกันงี้ breakaways painting in the school courtyard, and a bunch of Wispay escaped from it. Now they're having a turf war all over the campus. Judging by the situation, it's a war of many contenders vying for dominance across the campus. Chaos erupting everywhere. Born in an age of chaos, the world cries out for a wise ruler. If you'll accept it, I, Albert, am prepared to pledge myself to Milady Silverwolf as the esteemed wolf to halt the Wispay's war and bring unity to the world. All right, stop. Enough. Don't pledge yourself to me. That wise ruler should be the Trailblazer. But I'll give you a quick demonstration. Oh, thank you, esteemed wolf. There are 4 powerful champions, each holding their own territory across the school. What we need to do is build up our own strength and take them down เป็น one เก at ม a อะไร time. วะที่แบบ See, you begin with a beast soul clan, made up of various kinds of troops like the hyena skirmishers and carrion ก็คือเหมื archers อน that you เป็น can deploy. เรียกว่าอะไรอะต้อง This is my command. ต้องดูแบบตามเผ่าว่าแบบ Great strategist. แต่ละเผ่าก็คือมีสกิลพิเศษอะไร Do we ยังไงอะไร really เงี้ย have to roleplay like this? It's not even an RPG. But fine, I guess. First and foremost, arrange the Wispay strategically. Once certain conditions are met, the soldiers can be promoted or leveled up, increasing their combat strength. คือ Let me อัป give เกร it a ดได้ try ด้วย too. อะไรงี้ Strategist. What exactly are these cards for? After each battle, you randomly obtain spell cards and capsules with different effects. These cards offer different functions and buffs to enhance your strength, and it's best to have their effects cover more Wispay. This is part of the strategy too. Classic roguelike gameplay. You get what I mean? ก็คือเป็น I get เกม you. แบบโรคไล I'll ท์ spare you โร the คไลท์ specifics. Game rules tend to go in one ear and right out the other, so just follow the tutorial and you'll be just fine. Now everyone, on my signal, charge! Whoa, this fight is so intense. It really does Listen, feel like a massive clash between rival ตัวเล่นแล้วแบบ warlords. หัวร้อนเหมือนกัน And เนี่ย that Wispay is huge! You can call it the Warlord Supreme. Each champion belongs to a different faction, and Wispay soldiers from different factions have distinct abilities. Remember, once you defeat an enemy, you can unlock ก็คื their อแต่ละ faction's ฟัคชั่นก็จะมี Wispay and bring them under ability ของ your ตัวเอง command. To replenish one's forces through conquest, growing mightier with every triumph. Truly brilliant, my liege. As the saying goes, a fine bird chooses the right tree to perch in, and a wise servant chooses a lord worth serving. I recognize the Trailblazer as a hero of our times, and thus I offer my surrender. Just where are these lines coming from? But why do all these enemies look oddly familiar? As far as old Albert knows, they're all pulled from the Trailblazer's memories. No one was actually hurt. Oh, right. Once you've brought the school under control, you can take on challengers from beyond the sky. Make sure you try it. Okay. Since the esteemed wolf has spoken, I'll absolutely check it out. It definitely feels like a lot of fun. Then let's move on to the next game. This one, ก็ไอ้นี่ถัดไป to be precise, this project comes from a newly อ๋อ announced Lane แต่เวอร์ชัน Arcadia Universe ใหม่ collaboration. Madam Pearl has partnered with Mr. Scrollo แสดงว่า from มี the Genius LC ใหม่ Society. ด้วย The Divergent Universe will be entering a new phase. Really? The 10 Stonehearts have set their sights on the Divergent Universe again? Not at all. This is actually a personal invitation from Madam Pearl herself. As far as I ก็คือ know, น่าจะ the ไม่มีกลางวัน Ventus กลาง Moon คืนแล้ว games นะมั้ง are currently in full swing in Plain Arcadia.
However, the origin of wish power, a crucial element of the games, remain an unsolved mystery. As Plain Arcadia's administrator, Madame Pearl is eager to uncover the secrets behind it. And for the Genius Society, this also presents a perfect opportunity to better understand Plain Arcadia and test new research topics. Figures. A win-win situation calculated by two Intellitrons. Exactly! They hit it off immediately. And so, Divergent Universe Arcadian Chronicles gets a brand new look, starting with converting every room into a card. Upon passing through the gateway, the Trailblazer will randomly obtain waypoint passes for different domains, freely choosing where to go next. Moving through เปลี่ยน cards แบบ like ห้องได้ this. ด้วยเว้ย Did ก็ they คือปก really ติเป็นจะล็อก introduce ใช่ the ไหมว่าแบบ dual vector foil to the ห้องต่อไป Divergent จะมีให้ universe? เลือกระหว่างห้องนี้กับห้องนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบสามารถรีโรลได้ Becoming two-dimensional isn't necessarily a bad thing. Domain progression will no longer be decided only by the Divergent Universe's calculations, but more by your own choices. If you don't feel like fighting, you can choose reward domains at every step going forward. If none of the cards show the domain you want, simply wait for the next shuffle. คือสามารถสุ่มห้องใหม่ได้ Beyond เลย making room selection more flexible, จำเป็น the ที่ two เราต้องมี Intellitrons สู้ก็ also ได้ introduce an entry ticket to the Divergent Universe, just like the one for the Phantom Moon Games, a mask of elation, serving as a crucial testing tool. Each mask has a different effect. After choosing one at the start, the mask will accompany you throughout the test, continuously accumulating wish power. ก็คือ When ก็ wish จะเป็นแบบ power is พิเศษ maxed เหมือน out, the mask will level up. ของก่อนหน้านี้ And Divergent grant major Universe ที่มันจะเป็น rewards แบบ such ให้ as เลือก buffs ว่า to แบบ upcoming domains or เอา upgrades for บัฟ specific ของ waypoint passes. After leveling up your mask multiple ไฟนอ times, ล you gain หรือ access เอา to higher เอาบัฟ tier ของ rewards. Combined with smart waypoint ชื่ออะไรวะ pass choices, เอ and ไซ the เลนหรือ test อะไรเงี้ย becomes แต่อัน significantly นี้ก็คือ easier จะเลือก to เป็นแบบบัฟ handle. หน้ากากแทน Wow, max level reward domains are seriously impressive. Oh, there are even rare occurrences there too. And this part's pretty interesting too. When ก็คือ drawing ก็จะแบ่ง cards and stacking น่าจะแบ่ง cards, สาย if เหมือ you นเดิม pull มั้ง 4 of the same waypoint passes, you're showered with rewards. I've dubbed this strategy the Celestial Jade อ๋อ play แต่ถ้า style. แบบดีที่สูงขึ้นมาได้ In this เหมือนกัน version สี่ of Divergent สี่ใบ Universe ก็จะเป็น Arcadian ไอ้นี่ด้วย Chronicles, a character joining a ก็จะ battle will automatically become a ได้รางวัลพิเศ star, ษ gain highlights, and be blessed by the Mask of Elation. You can freely try out characters from นี่ก็คือ past น่าจะเน้น versions as well. Each character กิจ has กรรม been น่าจะ given มีแค่ additional นี้แล้วแหละ special คือ module เน้น effects, แค่ allowing the Trailblazer ชื่ออะไร to วะ freely มี customize แค่ their Divergent team. Universe กับ Great! ไอ้ With กิจ the squad's combat เยลลี่ strength ตีกันเมื่อ boosted, กี้แค่นั้น running combat tests in the Divergent universe will be much more convenient. And this time, the Divergent Universe has added plenty of new occurrences, curios, and equations. The shop has also added a new 5-star Elation Light Code. มี LC ใหม่ด้วย แล้วก็มีพวกนู่นนั่นนี่ใหม่ๆ พวกบัฟใหม่อะไรอย่างนี้ อีเวนต์ใหม่อะไรอย่าง We're นี้ excited for the Trailblazer to dive in. Time to shout out our slogan. Get testing. Oh, and don't forget to farm the new planar ก็มี ornaments. One set is themed after my ประดับใหม่ home, 2 เซต Folklore Stage 0. And the other set features the IPC's magnificent Astropolis, the planar ornaments city of converging stars. Trailblazer! While running tests in the Divergent universe, make sure you grab the refreshed planar ornaments. So, if you clear the Divergent universe version of the Phantom Moon games, will a digital aha show up? I don't think they developed a feature like that yet. Maybe I could pass along the feedback to Skrillum? Sure. And make sure he takes it seriously. Got it. But even if we can't meet digital aha for now, I hope no one feels too down about it. After all, we've still got something that'll never let you down, never make you cry, and never miss a single appearance. Gift of Odyssey! In version ก็แจก10 หมุน 4.1, เหมือน the เดิม Trailblazer can claim a 10 warp reward just
by logging in and checking in. It's their favorite part, grabbing those boarding passes. The double reward events, Planar Fissure, แล้วก็ and Garden of Double Plenty Reward will นะสำห also รับ be available in this version, ประดับ helping กั the บ Trailblazer obtain ตี more Trailblazer planar ornaments and upgrade materials. Alright, that's about it for this trial run of Star Rail Fest. As this trial run comes to a close, I would also like to remind everyone that version 4.1 will last for 4 weeks. For more details, Trailblazers, please keep an eye on official announcements. Many thanks for your continued support. Yeah, even this trial run was a blast. Just wait for the real thing. We'll go around and check out every corner together with the Trailblazer. แต่คิดว่าควรจะมีเซตที่เป็นตีต่อเนื่องแน่ๆละอัน The หนึ่ง very first Grand Star Rail เพราะว่า Fest, the อันนี้ mysterious ใส่ตีต่อเนื่องสำหรับอัพเด and ท Part 2 of the Phantom Moon games are about to unfold. Let's reunite in version 4.1 story. Thanks for watching, Trailblazer. Catch you in game. Bye-bye. 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 แล้วแค่นี้ Event exclusive 1/8 scale ไม่จบเหรอ Mechatron. New event exclusive the Fluffy issue. What was the other thing again? First day limited edition special volume. That's right, that's right. March, take these credits. I'll be counting on you during the official event. Just leave it to me. I'll even get you a personalized autograph from the author. Not a problem. Or you could just ask me. I'll slip into Blurry's system and get you the latest original draft of the Fluffy. Well, perhaps we can discuss it off the record. What? It's still just an empty new folder? Don't tell me they haven't even started drawing yet. Oh, seriously? Come on, Blurry! แล้วแค่นี้แบบนี้ก็เหมือนจะดูไม่ค่อยมีอะไรเยอะเนาะมาดูสรุปข้อมูลพิเศษประจำเวอร์ชันก็คือก็จะมีโค้ดเนาะโค้ดก็ไปดูในเพจเราได้เราลงไปแล้วก็ไปก๊อปจากตรงนั้นได้เหมือนกัน แล้วก็อันนี้ก็ภารกิจบุกเบิกก็ต่อเนื่องจากแพทปัจจุบันเนาะ4.0จะเป็นภารกิจบุกเบิกของ 4.1 แล้วก็มีพื้นที่ใหม่ก็คือ อันนี้จะเป็นเหมือนกับธีม Expo ของ Astral Express Expo ก็คือเป็นธีมของรถไฟเนี่ยแหละ คือทางเพร์ลเขาจัดให้ ก็อันนี้เป็น Perlux Tower ก็จะเป็นของเมกาตอนทั้งหลายศัตรูใหม่เป็นหุ่นทั้งหลายแหล่เอกหุ่นตัวละครใหม่ HBO กับ DLC ของอันนี้จะอยู่ทั้งแพทเนาะ Ash ก็รีรันก็จะมีม้าอ้วนรีรันไปเฟส1แล้วก็ฟูดฮิลรีรันน่าจะมาตัวละ2 สัปดาห์คิดว่าตัวละคร4 ดาวนี่อยู่ก็แจก10 หมุนก็เป็นล็อกอินรายวันก็ได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตึ๊ดๆกิจกรรมใหม่นะบันทึกกรียุคพูดทุลีก็จะมีแจกของรางวัลตอนนี้ แล้วก็2ก็เป็นคาลิลิกส์กับจักรวาลประดับเด็กเกมเพลย์ใหม่ก็จะมีนี่จักรวาลต่างมิติก็คือ Divergent Universe ก็จะเป็น DU อันใหม่มาแทนไอ้พวกกลางวันกลางคืนของ Amphorius DLC 5 ดาวของผลัดไปติสุขเพิ่มเข้ามาในร้าน Herta Shop ก็มีจักรวาลประดับเซตใหม่
ก็น่าจะหมดแค่นั้นเดี๋ยวไลฟ์ของอันนี้ก็เดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนเนาะโอเคก็เดี๋ยวอีกเดี๋ยวตอน20:30เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ก็เดี๋ยวก็ขอจบไลฟ์นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในอีกชั่วโมงนิดๆบ๊ายบาย